stand before you using one of the most powerful tools given to us by the Constitution, the freedom of expression and communication. The role of the media as a guardian of truth and transparency is critical now than ever. Since June 2024, our beloved nation has faced immense political and social upheavals following the introduction of the widely rejected finance bill. This legislation sparked a powerful and historic movement, the Gen Z protest, which was a nationwide outcry led by the young people, courageous Kenyans who are demanding for accountability, justice, and economic fairness. At the height of the crisis, amid grave human rights violations marked by rampant police brutality and abuse of power, the Kenyan public looked to one institution for hope, the legal profession. Lawyers, often called the voice of the voiceless, rose to the occasion. Under the banner of the Law Society of Kenya, we witnessed an extraordinary mobilization of legal professionals who offered pro bono legal aid and stood in solidarity with victims of state repression. I want to take this chance to sincerely thank my fellow members of the Law Society of Kenya. Your sacrifice, commitment, and service during this time exemplified the very best of our profession and upheld the noblest values of the rule of law. It is no secret that the political class in Kenya has for too long subscribed to a toxic culture, one that treats power as something to be acquired and retained by any means, legal or illegal. It is a system where officers use public officers use their offices to amass personal wealth, where the laws are bent at will, and where power is rarely, if ever, shared or used for public good. We all witnessed the shocking violence unleashed on peaceful Gen Z protesters in 2024 and 2025. The violence led to deaths, abductions, and widespread trauma. According to the Kenya National Human Rights Commission, these atrocities were state-sponsored and politically motivated amid aimed at protecting the power and not the people. Under Section 4 of the Law Society of Kenya Act, the LSK is mandated to uphold the rule of law and ensure justice for all. The people of Kenya, especially the victims of the Gen Z protest, placed their trust in the LSK to help them find justice. Just as we stood with them in the streets, they hoped, and they still hope, we'll stand with them in the courts. But that hope has been shaken severely. The recent appointment of Madam Faith Odhiambo, the current president of the Law Society of Kenya, to the Victim Compensation Panel by President William Ruto, has sparked significant concern and deep division within the Law Society of Kenya membership. The constitutionality of this panel is highly questionable, as the Constitution of Kenya does not grant the president powers to establish quasi-judicial panels of this nature. Many see this as opportunity of appointment as an attempt by the executive to co-opt and neutralize the independence of the Law Society of Kenya. This is a classic case of state capture, which is in progress. We have seen this happen in Parliament, we have seen this happen in judiciary, and now it's in the Law Society of Kenya. As members who truly believed in the rule of law and justice for victims, we view this appointment as a betrayal of the values we sought to uphold. It undermines the credibility of the society at a time when victims need us the most. I stand here alone today, not because I am the only one who holds this view, but because many of my colleagues in council have received threats to their lives for daring to speak out. These threats have been engineered by state agents in council, and they are meant to silence dissent and stifle the pursuit for justice for the victims of the Gen Z protest. I am fully aware of the risks that comes with me speaking out today, but I will not be intimidated. If defending the independence of the Law Society of Kenya means risking my life, then so be it, because this profession is a calling and demands nothing less of what we are doing. I know many Kenyans feel let down by the LSK. I understand the frustration, anger, and disappointment directed toward the legal profession at this critical time. But let me assure you, all is not lost. There are still many dedicated and courageous members within the LSK who are actively pursuing justice through public interest litigation advocacy. These are the voices that I choose to represent today. These are the voices that will not rest until every victim of police brutality, every abducted protester, and every grieving family in this country receives the justice they deserve. Allow me to borrow the wisdom of Nelson Mandela, who once said that the fight, and he was a lawyer by the way, and he said that the fight against oppression is not only a duty to one's people,
but also a duty to the legal profession, because the profession is meant to uphold rule of law and fight for justice. It is in this spirit that I want to reaffirm that we will not remain silent in the face of injustice. We will not allow the LSK to be turned into a political puppet, and we will not defend, we will continue to defend the rule of law fearlessly, independently, and unapologetically. I want to conclude and say that the state has made a bold attempt to capture the LSK. They have, they may have succeeded in co-opting a few of our members, but they have not broken our spirit. We remain vigilant and we remain committed to our cause. We call upon Kenyans of goodwill to stand with us in defending the autonomy of the LSK and in holding those in power accountable under the law. This is for justice, for the rule of law, and for the future of this country. So go ahead. Thank you. Muthenya wa umuthi ni ngwenda kuheana mugambo wakwa ta mumemba wa kiama kia mawakiri na kanjũ ya kiama kia mawakiri. Njuge ati turamenya Akenya ni makoretwo na mwihoko mũingĩ thĩinĩ wa kiama kia mawakiri, especially kuma mwaka mũthiru, mwaka wa 2024 June na June 2025, rĩrĩa tuonire thirikari ĩkĩhũthĩra thigari ciayo, ĩkahũthĩra mbara, ĩkahũthĩra intimidation, ĩgeka abductions ya protesters arĩa metagwo Gen Zs na Kenya arĩa mahũldaga thirikari ĩno accountable na ũhũthĩri wa mbeca kana ũigĩrĩrĩku mwega wa ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ. Na kiama kia mawakiri nĩ kĩrutĩire na njĩra ĩmwe nene mũno gũkorwo gĩkĩdefend Akenya na gĩkĩyumĩria mobilization ya members ayo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na njĩra ĩmwe nene mũno. Mawakiri magĩũkĩra magĩthiĩ maborithi-inĩ, magĩthiĩ magoti-inĩ, nginya ũmũthĩ ũyũ no makontrolaga na macira marĩa manjĩrĩirio. No nĩ tuonete ũhoro wa mwĩhoko ũyũ wa gwetha kĩhoto nĩ ũkoretwo ũkĩinainio. Tuona appointment ĩrĩa ĩrekirwo nĩ President Ruto akĩhũthĩra njĩra citarĩ ho gĩgatiba, tondũ arakreatire panel ĩretwo Victim Compensation Panel ĩrĩa nĩ mũgarũ na watho na ndĩrĩ na mahinya ma gũkorwo magĩthikĩrĩria cira wothe kana gũ compensate victim ona ũmwe. Na akahũthĩra njĩra ĩyo na kũ-appoint mũtongoria wa kiama kia mawakiri ũrĩa nĩ one of the senior ranking members a mawakiri gũkorwo agĩ-validate na akĩgeria gũ-sanitize thirikari kana ũũru ũcio kana illegality icio mũnene wa bũrũri areka. Koguo ũmũthĩ ndarũgama haha kũreka bũrũri wa Kenya ũmenye atĩ ona angĩkorwo nĩ tũronekana twĩna igũtha harĩa mũnene witũ nĩ agucĩtio akaingĩra mwena wa thirikari o ĩrĩa yahũthĩkire na matharaita mayo kũhotomia ihoto cia ũmũndũ. Akenya na mawakiri arĩa me thĩinĩ wa kiama kia mawakiri matitigĩte kwĩrutanĩria na kwĩrutĩra mathaa mao na ihinda rĩao kũrũĩrĩra kĩhoto thĩinĩ wa gatiba, na macira marĩa mothe mambĩkithĩrio magoti-inĩ marĩa maranjĩkithio no marabuatĩrĩra thĩinĩ wa Public Interest Litigation Advocacy Committee, tondũ aim ya LSK kũringana na watho wa LSK Act nĩ gũteithĩrĩria mũingĩ na demand for respect to the rule of law. Koguo nĩ tũramenya atĩ ona kũhana ũrĩa kũhana ihinda rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mwĩhoko wa Akenya ũhana tarĩ mũinainio, no mũhaka Akenya mamenye nĩ mekwĩyũmĩrĩria na mamenye atĩ mawakiri mekũrũgama nao, tũtirakua ngoro, na Faith Odhiambo ona ĩkorwo nĩ compromise akaingĩra thirikari-inĩ, na arĩa angĩ twĩ nao kanjũ nĩ tũramenya aingĩ ao nĩ mendeirio guoya, angĩ ao magathretenwo nĩ mekũragwo, angĩ makerwo nĩ mekũhũrwo, angĩ magatũmĩrwo andũ mamarume nginya online. Tũkamera matigetigĩre na mamenye atĩ nĩ tũra understand the risks iria ciroka na kũrũgama haha ũmũthĩ na kwaria. No nĩ tũramenya atĩ kĩhoto nama nocio cikarĩkĩrĩria ndagĩka ya mũico, na tũtigwĩtigĩra tondũ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa twĩrutĩire gwĩka wa kũ defend rule of law and justice. Yes. Mũrũgamo wa kĩama wa Faith Odhiambo gũkorwo akĩamũrwo nĩ mũnene wa bũrũri kũingĩra Victim Compensation Panel nĩ watũranĩtie LSK na njĩra ĩmwe nene mũno, kuma he LSK Council ĩrĩa thaa ici he arĩa maragĩ-support thirikari, arĩa marutaga wĩra thirikari na arĩa mararũgamĩrĩra Akenya, arĩa mararũgamĩrĩra kĩhoto kĩa Akenya, angĩ ao mendeirio guoya mũingĩ mũno na gũthretenwo mũno. Membership ya LSK nĩ mawakiri makĩria ma 25,000. Majority are members ona ũmũthĩ ũyũ ndĩ haha ndatinda ngĩ-receive thimũ. They are calling upon President wa LSK akorwo agĩtĩĩa gatiba, atige gũtuĩka nĩ ũrahũthĩrwo gũ-sanitize thirikari ĩgĩka maũndũ marĩa maithe mũgarũ na watho. Mwaka mũthiru kĩama kĩa mawakiri kĩarutire mũrũgamo wakĩo na gĩkĩ-decline appointment ya the illegal audit public audit committee ĩrĩa establishĩtwo nĩ mũnene wa bũrũri tondũ yarĩ mũgarũ na watho. Koguo ona ĩno ya kuga nĩ compensation of victims ndĩrĩ na tofauti na ĩyo, na nĩkĩo tũrarũgama na tũkenderea gũ call out that mbara ĩrĩa twanjĩrĩirie ya kũrũĩrĩra kĩhoto kĩa Mũkenya
tũkeherera na tũtigetĩkĩre maũndũ marĩa mũndũ arenda individually kana interest ya mũndũ individual. Ĩkorwo arenda gũtongio nĩ thirikari no wĩke ũguo separately ũtekũ drag the society into this mud. Koguo nĩ ndĩrahoka na ndĩramenya atĩ ona mawakiri wa kũhana ũrĩa kũhana mwĩhoko ũrĩa kana mũgambo ũrĩa ndĩraeko mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa majority ya members a LSK arĩa marenda kĩhoto kĩrũgame na arĩa marenda Gen Z protest harĩa hothe marĩ arĩa ma affectirwo nĩ thirikari ĩno hĩndĩ ya maandamano mone kĩhoto na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. The LSK currently, which has a composition of membership up to 25,000 as we speak, more than 25,000 as we speak, is divided to the core. And this division has been engineered by the appointment of Faith Odhiambo to the illegal panel of compensation of victims. Majority of the members whom I speak on behalf of today are of the position that the appointment was illegal and Faith Odhiambo should not in any way have taken that appointment. Because her taking up appointment and being a senior ranking member of the society and the legal profession undermines the sole purpose of this constitution, the sole purpose of this profession, which is to defend the rule of law and to defend the respect for the constitution. So I can tell you, as a matter of fact, the LSK Council, there is a section of members who are now pro-government working for the state. There are those who are under the threat and intimidation not to speak against the state. But there are those of us who have amassed the courage to speak up and let the world know that the membership of advocates who are supporting public interest litigation advocacy to defend the constitution of the rule of law are not going to relent or shy away just because our captain has been bought off by the state. Ukoretwo na kamutugo koru muno karia kanjĩtie thĩinĩ wa East Africa na kamutugo gaka karatongorio nĩ President Yoweri Museveni, Suluhu na President Ruto, atĩ ihoto cia ũmũndũ under the Universal Human Rights Declaration citiratĩo, ihoto cia ũmũndũ thĩinĩ wa gatiba cia mabũrũri mau citiratĩo, na nĩkĩo tũkorwo tũkĩ-witness not just even now, ona kahinda gathiagu kona activist kuma bũrũri wa Kenya mathiĩ Tanzania magaikio ngono. Tuonire Boniface Mwangi na mawakiri angĩ, some of them nĩ council members thĩinĩ wa kĩama kĩa mawakiri, magaikio thĩinĩ ũndũ wa gũthiĩ gũtũtera andũ arĩa ma oppressed. Tukona the same thing happen kũndũ gũgĩtwo Uganda, tukona the same thing ĩkĩ-repeat mabũrũri-inĩ marĩa mangĩ Africa, na tukenda kũririkania atongoria aitũ atĩ the wind of change is blowing across the world. Na wind of change ĩno ĩratongorio nĩ mbeũ njĩthĩ na mawakiri, na nĩ kũ-demand kĩhoto and the respect to the rule of law na ku-ensure atĩ mũndũ wothe harĩa hothe arĩ nĩ ahota ku-enjoy human rights. Koguo ta mawakiri na arĩa metĩkĩtie thĩinĩ wa litigation, human rights litigation advocacy, nĩ twereire macira mau mothe na nĩ tũrabuatĩrĩra thĩinĩ wa kamĩtĩ ya public interest litigation advocacy ku-ensure atĩ cira wothe kana mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kana nja ya bũrũri na kĩhoto gĩake nĩ kĩrahotomio, nĩ tuoerera macira mau hatarĩ na marĩhi na twabuatĩrĩra nginya kĩhoto kĩonekane, tondũ katiba itũ nĩ establishĩte mĩtaratara na njĩra cia gwetha kĩhoto na ĩmwe yao nĩ gũthiĩ igoti-inĩ, no ti njĩra ici tũrona President Ruto akĩhũthĩra cia kũ-create legal panels which citangĩrehe moimĩrĩra ona mamwe ma kĩwatho. Mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya akoragwo na ihoto cia ũmũndũ gũkorwo agĩ-enjoy as long as wĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, nĩ ũprotectĩtwo nĩ gatiba na kĩhoto gĩaku kĩa ũmũndũ gĩtingĩeherio nĩ ũndũ wa gĩtũmi ona kĩrĩkũ, no anga kĩrĩa gĩ-provide nĩ watho. Na hĩndĩ ĩrĩa opposition leader Besigye okĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na akĩnyitwo mĩgwate, thigari cia bũrũri wa Kenya cikĩmenyaga, na hĩndĩ ĩrĩa tuonire statement ĩkĩ-release-wo nĩ borithi kuma mwena ũrĩa kana nĩ thirikari ya Uganda, maugire mateithĩrĩirio gwĩka abduction ĩyo nĩ borithi a Kenya. Koguo Besigye ena kĩhoto gĩa gũthitanga bũrũri wa Kenya, ena kĩhoto gĩa gwetha kĩhoto gĩake, tondũ ũcio towe tu victim wa maũndũ maya. Thirikari ĩno ya Kenya Kwanza ndĩkoretwo ĩna interest na gũ-protect human rights.
na nikio ona munene wa bururi ndarona undu ucio wi munene muno ona gubuatirira ihoto cia umundu cia Kenya iria irahotomia mabũrũri maria mangi tondu we mwenyewe na thirikari yake nio mara participate ku facilitate even andu akuma mabũrũri mangi moka guku kwihitha matuike ihoto ciao ni ciahotomio na manyitwo macokio ningi kuria mena threats cia maica mao toria tuonire message kuma riria anyitirwo maica make na muturire wake gukorwo wi hatikaini agikorwo agitecwo ni thirikari akahingirwo ihoto ciake cia umundu ikahotomio maundu maya nimo makoretwo magithii na mbere thiini wa gicigo giki kia East Africa na ni njui ati in the fullness of time the wind of change ni gukorwo ikiblow thiini wa East Africa na mawakiri aria othe metikitie thiini wa rule of law tumenye ati ni ihinda ria ku tighten our belts na turute wira uria Ngai atwitire tuurute ihinda ta riri. Kwani na gikuyu kana githweri kana githuku? Kenya National Human Rights Commission ni yaheanire data ya andu aria othe maafektirwo ni undu wa maundu maya ma guhotomia ihoto cia umundu na kuringana na record yao nturona ino ni gross human rights violations iria kuringana na watho uria Kenya ni party that is the International Crimes Act and the Rome Statute. International Crimes Act and the Rome Statute ni party ya mawatho ma bururi wa Kenya na ni turehoya igoti ria International Criminal Court rikorwo rikioya makinya tondu kwina uhotomia wa ihoto cia umundu thiini wa bururi wa Kenya kwina serious problem yoka ni uhuthiri muru wa mahinya ma borithi which is against the international law na ta bururi uria witikitie na democracy na human rights mau ni maundu maria turaregana namo na tukahope na tukagĩa na mwihoko ati bururi wa Kenya ni ugukurwo o ta mabũrũri maria mangi tugakorwo twi vigilant tutigakue ngoro na tumenye ati watho noguo ungihota guteithia watho noguo ungirugama gatagati gaitu na thirikari ici cirahotomia ihoto cia umundu.